Hi, everyone. Welcome to the 4th edition of the Virtual Island Summit. I'm Audrey, the Director of Sales and Business Operation at Island Innovation. I'm from and based in Guadeloupe. I'm happy to have today Christian, who will tell us before we start the session a bit about how would you handle the interpretation. Hello, thank you to my colleague Audrey. So this session that you are on, and thank you for joining everyone, is going to be translated. So you will have two options. You should see on the bottom of your Zoom screen a globe, a world globe that says interpretation. If you click on it, you will be able to select English or French accordingly. And I also want to mention that a poll should be appearing right around this time. So please let us know where you're coming from. And my colleague Audrey will be sharing the results later. Thank you. I can see Bermuda here already. Well, thank you very much again for connecting today. As I mentioned, I'm from and based in Guadeloupe. It's very exciting for us to see that it is still the 4th edition of the Virtual Island Summit, and see all of you connected from all across the globe. We have Puerto Rico present, a few from Guadeloupe, I see Trinidad and Tobago. I also saw Tahiti, Martha's Vineyard, Martinique, Jamaica. So thank you a lot for being with us today. It's a second, second island story of the day, and we are about to touch the topic of agriculture, trade, and food security. We all know that food security is one of the major challenges that an island can face. When we talk about circular economy, health, nutrition. And today I'm very happy to present and interview Rachel Lollia, the founder of TI PO PEYI, and which is a company, it's a Guadeloupe-based company specialized in baby food made entirely from local ingredients. And the company's intention is to fight to provide fair price nutrition food for children. Thank you, Rachel, for joining us today. Hi, thank you for having me. My pleasure to be here. It's our pleasure to have you. So can you tell us about yourself? Who are you, Rachel? Oh, I'm Rachel Lollia, a serial entrepreneur, a scientific engineer, and mother of 2 children. I'm passionate and committed to promote our natural heritage and tropical worlds. That's very exciting to hear. So I believe it's probably a personal and also something you saw on your island. So tell us about TI PO PEYI. What's the story of that company? Okay. TI PO PEYI is a global concept about food diversification with tropical products. We are a startup specialized in tropical organic food, baby food. We are unique because we offer a variety of great tasting products with tropical and authentic flavor, and as well as essential nutrients as homemade. So we contribute to develop local business and impact positively on babies' health and well-being. All right, so I heard about biodiversity, I heard about babies' food, tastes. So where this idea is coming from? Where did you get the wish and the will to start this TI PO PEYI? It all started with my children, my daughters, 2 daughters. Very early, I understand the importance for them to eat local food. But for my second daughter, I realized that is what not
always easy to know how to do it and how to do it well. So I did a lot of research because my profession is a scientific communication engineer, and I rewrite this information with local food in order to be accessible and understandable to anyone. That's how I beginning, and I wrote the books. It was the beginning of my journey in 2019. Yes. Okay, so 2019, you did some researches. So everything is based on research, probably get results, and also your scientific background. And this results of looking how, and you mentioned how do it well, right? Because it's not about just feeding, but it's feeding intelligently, I can say with a smart attitude. And so I'm just curious, so how have you been able to transform the idea, the results, the researches, to create your business? And from what I understand, you use local products. So I believe you also have to work with local farmers, the production, distribution. Everyone is always, I guess, when we talked about entrepreneurship, how do you create and grow your business? So how have you been able to create your business, create an harmony between local farmers, the local production, and the local distribution? Before to create a business, I just create a product, the books. It was my first steps. The books explains how you can use local products in the food diversification of babies and children. And then it is the community to push me going to the next step and start the agri-food project. And we did just a crowdfunding to beginning. Founding farmers and create the product was not the most difficult because I had already worked with them on another project. I just applied what I was doing for my daughter at home. The distribution can come out because the brand TI PO PEYI was well known. So the most difficult, I think, it is to find the balance between what I really want give to the project and what already works. So we move towards a new paradigm, and I hope we going slowly towards it. Okay, makes sense. I think that would be, very interesting after to dive deeper into what you meant about, the next steps, and then we'll go after that. So I think that's you mentioned something that I really love is the biodiversity. Our soil is full of resources, and I think that's how we can leverage our strength and also what everything we produce, right? So according to you, why do you think it's a positive solution for food security? Because that's what we talk about. We talk about agriculture, food security. You made a product, but yes. Why do you think it's a positive solution for food security in islands? Okay. As a mom, I think it's very important to know what we give to our children. And in addition, the best is in our tropical biodiversity. So we really can rely on our natural resources
on a funny way and good taste. So also the global crisis as well as the pandemic shows the importance of educating our people to feed from our souls. And this is a real challenge as we import much more than what we produce, and even much more than we need. So I hope that TI PO PEYI will demonstrate that it's possible and will succeed in this challenge. It's a very good point that you're mentioning here is the challenge of importing. One of the main challenges of islands and towards economy is the importation. And I guess the meaning here is how do we develop products that fits also our criteria. Sometimes, Rachel, I realize we also consume products, fruits, vegetables that are not into the season. And I believe that's what you do is by using local ingredients, you also producing by season. So I guess you have to adapt. So now what would be after 3 years? Where are you now, and where do you see the evolution of your company? Okay, I'm very happy to answer this question, because it is for me an opportunity to look back at my journey, and I think it's very amazing. Because now TI PO PEYI is one office space, one concept store, one food truck, almost 10 employees, 8 distribution stores in French Caribbean and 1 in Paris, and over 10,000 followers. So I'm really proud of what I did. No, I'm really proud of what we are doing together, because it with the community. The next step for TI PO PEYI is to continue growing the brand and develop other products range. And tomorrow, I hope we can be in the Caribbean and beyond. Nice, and you're right. From what I see here, someone says a slogan of Grenada Revolution decades ago: "Eat what you grown what you eat." Yes. And it's from Grenada. So thank you, David, for the mention. And yes, I think that's quite impressive to look at. It means that there is a demand. It means that's also a lot of, from what we saw and also as I experienced as an islander, is the pandemic shown us that we can be cut out of the world. So it's important to become some kind of look at what we can produce ourselves in case if anything happen, are we able to feed our children? Are we able to feed our own population? And maybe that would explain why TI PO PEYI has been successful and now is developing towards the French islands and then moving to Paris. And for those who might not know, Guadeloupe and Martinique are one of the French islands. So that's why we are able to expand to the territory of Paris and the cities in Europe, in the French cities in Europe. So I guess that's very interesting also to mention that you have this idea and this wish of growing to the Caribbean, to other island territories. Yes. And well, we would love for you to do that. How can we contact you, Rachel? Okay, so you can contact me by email at hello@tipopeyi.fr or on my LinkedIn, Rachel Lollia,
or on all the social networks of TI PO PEYI, TI PO PEYI. Yes, it is in the description. And thank you for the exercise, for making me speak English. It was very funny. Thank you. Thank you. I think we have a few questions. So we have a few minutes left. So I see someone who's asking, are there specific characteristics in tropical food produced that make them wonder food for babies? So do you know any, and I think the question is, what are the criteria of tropical food? Maybe in terms of nutrition, les nutriments, quels sont les nutriments de la food, tropical food. I can speak French now, yes? You can speak French. Les produits sont issus exclusivement de nos fruits, nos légumes pour le moment. Pas de nutriments particuliers parce que tout est dans la nature. So, that's all. Et est-ce qu'il y a, quelles sont justement les spécificités de nos produits tropicaux? Plus riche en vitamines grâce au soleil, plus riche en antioxydants, donc essentiel pour le système immunitaire de l'enfant, l'aider à grandir, plus de minéraux, plus de nutriments essentiels au bon développement de son cerveau, de sa bonne santé. Tout est vraiment dans la nature et le gros avantage que nous avons, c'est cette diversité, mais aussi cette diversité de couleurs, de saveurs, de variétés qui du coup amène toute une richesse à l'enfant. Et le soleil, on ne se rend pas compte, mais le soleil a un pouvoir extraordinaire, celui de créer de la vitamine et de créer des antioxydants qui sont essentiels pour le bon développement de bébé, quoi. Très bien, ok. Okay, that's great. Thank you, Rachel. I have another question, yes, from Jean-Luc. How can we promote initiatives like this in other islands, in Martinique or Saint Martin or other islands? Who are you working with? What type of entities? Quelles sont les entités avec lesquelles vous travaillez? Voilà, comment est-ce que vous voyez une implantation sur d'autres îles et comment indiquer aux autres, voilà, ce dont vous pourriez avoir besoin? Ok. Tous ceux qui sont volontaires à travailler avec nous peuvent nous contacter. Naïka, du coup, prendra le soin de discuter avec eux. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, on souhaite beaucoup travailler avec des petites entités dans un premier temps pour encourager le circuit court, l'économie locale, mais ne nous sommes pas pour autant fermés aux grosses marques et aux grosses entités de distribution. L'objectif pour nous, c'est vraiment de rendre accessible cette nourriture qui vient de notre richesse, de notre biodiversité. Another question. So what major problems have you encountered to launch the startup? And what are the lessons learned? Bonne question, very good question. L'écosystème. Ça a été l'écosystème. Après, ça ne nous a pas empêché de faire. Je pense que tout est une question de volonté et on a été très fortement soutenus par la communauté. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on arrive coûte que coûte à faire quelque chose et à faire quelque chose de bien. Ok. Je continuerai les questions en français. Est-ce que vous seriez intéressé, alors il y a quelqu'un qui pose la question, comment concilier une création basée sur la production locale et un environnement menacé par les phénomènes climatiques?
Au contraire, c'est plus que lié, c'est-à-dire que se recentrer sur la production locale, c'est planter à nouveau et replanter, ça refroidit, hein, tout simplement. Et donc, du coup, en replantant, on est en principe moins sujet à des phénomènes climatiques puisque ces phénomènes climatiques sont en lien avec le réchauffement climatique. Or, planter refroidit la planète. Donc, plus on va planter, plus en principe, on pourrait du coup trouver une solution et en parallèle, trouver aussi une solution pour se nourrir, puisque ce sont surtout ces actions d'importation qui créent le dérèglement climatique. Donc, investir sur de la nourriture locale, pour moi, est plus qu'une solution à tous les niveaux. Et justement, Nadège, je posais cette question, comment est-ce qu'on arrive à concilier tout ça? C'est-à-dire qu'on fait face à des changements climatiques, c'est-à-dire que par exemple, récemment, nous avons une tempête. Comment, justement, en tant qu'entrepreneur, vous êtes quand même dépendant des récoltes des agriculteurs. Comment faire face justement à des tempêtes, à ces possibles pertes? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez trouvées, que vous avez pu mettre voilà, en exergue ou alors mis en place à travers TI PO PEYI? Alors, c'est une très bonne question parce qu'en réalité, on fait en fonction de ce que la nature nous propose. Donc, quand c'est la saison d'un fruit ou d'un légume, on en a en abondance, en quantité, donc on valorise. Et quand on a des phénomènes climatiques comme une tempête qui font tomber la plupart des fruits et des légumes, pareil, c'est une bonne chose aussi pour nous puisqu'on récupère et on valorise. Donc, il est censé ne pas avoir de perte. C'est-à-dire que tout ce qui est surplus de production ou quand on a des quantités importantes d'une même chose qu'on doit utiliser tout de suite, notre rôle à nous, c'est de le valoriser justement et d'éviter en fait d'avoir des pertes. Donc, au contraire, c'est tout bénef pour nous. Ok, oui, on reste vraiment sur la production et consommer ce qui est produit. Exactement. On fait en fonction de ce que la nature nous donne. On ne cherche pas à avoir de la cerise pays toute l'année. On fait avec ce qu'il y a en abondance. Et c'est ce qu'on propose en abondance, qu'on valorise et qu'on transforme pour stocker ou pour donner une autre vie. Voilà, une deuxième vie. Une deuxième vie. Ouais. Est-ce que vous travaillez peut-être avec des fois des producteurs, j'ai vu certaines solutions de justement de récupération de fruits et légumes. Ce sont des personnes avec qui également vous travaillez souvent? Alors là, on travaille beaucoup avec les agriculteurs bio parce qu'on est sur une gamme bio. Mais très prochainement, on sortira une gamme qui sera propre, clean label, qui ne sera pas certifiée bio, mais tout aussi propre, entre guillemets, et qui permettra à plus de personnes de nous apporter en fait de la matière première pour éviter tout ce qui est gaspillage alimentaire. C'est vraiment un sujet très important pour nous. Donc, on est en train de mettre en place tous les moyens pour favoriser par tous les moyens possibles l'anti-gaspi agricole, mais aussi chez les particuliers ou alors dans la nature, tout simplement. D'accord. Ce qui fait résonance à une question que je vois, qu'en est-il de l'échelle? Sur quelle échelle on peut se projeter sur ce type de production? Effectivement, vous parliez de bio. Et maintenant, est-ce que voilà, si on donne accès à plus de possibilités de récolte de cette matière première, comment est-ce qu'on peut se projeter en termes d'économie d'échelle? C'est super intéressant puisqu'en fait, je pense qu'il faut simplement qu'on tienne compte de notre réalité et de notre échelle, tout simplement. On n'a pas de vocation à être les unités mastodontes des États-Unis. On va simplement être une unité à l'échelle de notre île. Et pour autant, on va pouvoir le réaliser en diversifiant. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'avoir 20 000 unités de production. L'objectif aujourd'hui pour nous, c'est d'avoir une manufactory qui puisse traiter plusieurs apports et du coup donner plusieurs sous-produits permettant ainsi de valoriser les quantités nécessaires et suffisantes et pour produire des produits de manière aussi en quantité suffisante pour tout le monde. Voilà. Et alors, on n'est pas venu sur cette question, mais quels sont les produits? Alors, aujourd'hui, on a les petits pots. Donc, ce sont des
Je ne l'ai pas pris, mais je penserai à en prendre un. Des petits pots, donc des petits pots pour bébés. Et on est en train de travailler sur une gamme de goûters et de petits déjeuners pour enfants. Donc, toujours sans sucre et sans sel, parce que nos produits sont sans sucre et sans sel ajouté, et qu'on priorise le goût, donc via notre process de cuisson et de conservation, qui valorise et surtout préserve la qualité organoleptique et nutritionnelle des aliments. Donc, c'est vraiment le goût authentique de l'aliment qu'on retrouve et de façon optimisée, puisque comme on fonctionne à la saisonnalité, les produits ont le temps d'arriver à juste maturité et donner du coup le meilleur. Ok, ça fait sens. Et, en tout cas, merci beaucoup. J'ai vu beaucoup de questions entre Haïti, Trinidad et Tobago qui seraient intéressés à justement voilà, savoir si vous seriez intéressés d'envoyer des produits et de les commercialiser à Trinidad. J'ai vu Haïti. Avez-vous le projet de distribuer TI PO PEYI en Guyane française, je suppose? Alors, le projet la manière dont il a été réfléchi, l'idée n'est pas non plus de faire de l'export à tout va, puisque l'impact carbone est très important pour nous. Donc, on ne va pas critiquer et faire pareil. L'idée, c'est vraiment de pouvoir scaler le modèle sur les différents territoires pour, là encore, soutenir et participer au développement des filières en local. Et optimiser les circuits courts. Donc, tous les pays, entre guillemets, qui sont intéressés à ce qu'on puisse dupliquer le modèle sur leur territoire, c'est avec grand plaisir. Ils n'ont qu'à nous contacter et avec Naïka, on établira tout ce qui est partenariat et échange, tout simplement. Dernière petite question, je vois, on est peut-être repassé dessus. Ce sera la dernière pour aujourd'hui. Quels sont les critères pour la récupération des fruits? Alors, pour le moment, le premier critère, c'est d'être agriculteur bio. Et le second critère sur la deuxième marque, qui, elle, sera plus flexible que la marque certifiée bio, c'est déjà que ça soit un produit sans ajout de pesticides et qu'il ne soit pas en fonction du type de produit sur un sol contaminé. Mais ça encore, c'est relatif parce que tout ce qui est hors sol n'a aucun souci. Donc, ça dépend vraiment du produit, de la manière dont il est récolté. Et en fait, ce sont des informations qu'on donne au cas par cas pour garantir toujours la partie qualité du produit. Ok, très bien. Merci beaucoup. I'll switch back to English to conclude. Thank you, everyone. Thank you, Rachel, for being there today. Thank you for all the attendees. The day is not over. You'll have a few sessions by the end of the day. And feel free to ask us any questions if you need. We are here to help islands raise their voices. And the full innovation team is very happy to have you all for this first day of the fourth edition of the Virtual Island Summit. Thank you very much, Rachel. And good luck to you. Thank you. Thank you.